Вы здесь не случайно. Что-то глубоко внутри вы поняли, что вы именно к этому моменту, к этому видео. И как только вы его прочтете, вы начнете понимать почему. Возможно, в последнее время вы чувствовали себя подавленным, как будто ваша жизнь превратилась в хаос, полную неопределенность и вызовы, которые являются абсурдными и нелогичными. Но что, если я вам скажу, что все это может быть самым ярким знаком того, что вы стоите на пороге самого мощного, прекрасного и эпохального этапа в своей жизни? Многие люди не осознают, что Вселенная всегда шепчет, прежде чем кричать. Она посылает знаки, подталкивает и отправляет сигналы перед темой, как постоянные огромные изменения. Настоящая трагедия в том, что большинство людей никогда не распознают эти сигналы как таковые. Они интерпретируют их как неудачу или несчастье и происходят прямо перед прорывом. Но не вы здесь, а это уже означает, что вы обращаете внимание. Сегодня я расскажу вам о 7 наиболее сильных признаках того, что ваша жизнь находится на пороге неизменной перемены, и если вы решите, что даже 3 из них резонируют с вами, приготовьтесь, потому что новая реальность уже разворачивается. Начнем с первого признака. Вы начинаете сомневаться во всем, что считается общепринятой правдой о жизни. Если недавно вы застали себя размышлениями о своих убеждениях, ценностях или даже смысле жизни, то это не случайно. Это потому, что что-то глубоко внутри вас уже начало меняться. Эта внутренняя трансформация может быть еще не видна на поверхности, но она очень реальна. Это как существуют старые ментальные структуры, в которых вы когда-то ценитесь, начинаете рушиться. И да, это неприятно, но это священный дискомфорт. Это означает, что вы пробуждаетесь к новой версии себя. Вселенная приглашает вас переосмыслить все, что вы когда-либо принимали, как следовало. Ставьте под сомнение свою реальность, свои отношения, свое направление. Это не кризис, это пробуждение. Эта Вселенная рекомендовала вам разрушить иллюзии, в которых вы живете, чтобы вы могли открыть дверь к чему-то гораздо большему, чем вы когда-либо могли себе представить. Эта смена необходима для вашего развития. Эта жизнь показывает вам, что ваш разум готов прогрессировать, чтобы принять новые идеи и шагнуть в будущее, соответствует вашему мнению «я». Эти вопросы: кто я на самом деле? Чего я действительно хочу? Живу ли я жизнь, которая соответствует целям моей души? Это не просто философские размышления. Это порталы, и как только вы шагнете через них, пути назад не будет. Внезапно мир станет незнакомым. Вещи, которые когда-то казались, имели смысл, требовали его. Тьма исчезает, и хотя может показаться, что это теряет опоры, на самом деле вы находите свой путь. Это дезориентация, способ Вселенной. Более широкий путь, более низкое место для нынешних вас. Более низкое от старых ролей, ожиданий и историй, которые больше не соответствуют. Это как духовное очищение, смерть ложного «я», чтобы могло родиться первоначальное «я». Вселенная в своей мудрости начинает снимать маски, ложь, маскировать идентичность, и то, что остается, это сырое, честное и реальное. И даже если этот процесс кажется хаосом, на самом деле это созидание. Ты перестраиваешься, становишься сильнее, мудрее и более настроенным на самом деле. Кто ты есть на самом деле? Помни, что эти вопросы не отступление, это начало путешествия. Ты не сбился с пути, ты наконец-то начинаешь его видеть. И да, это страшно, когда привычное рушится, но это разрушает, создает пространство для чего-то лучшего. Вы не сломаны, вы освобождаетесь и вызываете мысли не только у своих убеждений. Вы можете заметить, как меняются ваши отношения, привычки и даже повседневная рутина. Люди, которые больше не соответствуют вашей энергетике, начинают исчезать. Обстоятельства, которые когда-то возникли утешения, теперь могут казаться удушающими. Это потому, что вы производите от всего, что не резонирует с вашей новой мощностью. Подумайте об этом как о внутренней детоксикации, фильтре, который пропускает только то, что питает вашу душу, и отпускает все остальное. И да, это означает отпустить. Отпустить зону комфорта, привычную боль, иллюзию контроля. Это трудно, потому что когда-то эти вещи могли стать частью вашей жизни. Но они не те, кто вы есть. Они были просто инструментами для других этапов вашей жизни. А что будет потом? В этом и заключается магия. По другую сторону этого потрясения вы ждете новую версию для себя. Более стойкую,
более сознательную и более согласованную с вашей глубокой правдой. Вы начнете чувствовать это нежное, но сильное чувство, смесь страха и волнения, как будто что-то большое, нечто необыкновенное. И это чувство не случайность. Так говорит ваша интуиция. Это знак того, что ваше сознание расширяется, что вы нарушаете ограничения, которые когда-то возложили на себя. И когда эти внутренние стены начинают рушиться, что-то прекрасное начинает расти. Новые мечты, новые цели, новая энергия. Это как вырывать сорняки из сада, чтобы снять место для яркой цветущей жизни. И вот здесь начинает твориться настоящая магия. Вы начнете получать ответы, но не так, как ожидалось. Они могут появиться в виде случайных встреч, синхронных событий, слов незнакомца или книг. Таинственным образом проникнуть вам в руки. Эти, казалось бы, случайные моменты не присутствуют в послании, специально предназначенном для вас. Даже если вы еще не знаете обо всех атаках, вы понимаете, что находится на правильном пути, потому что сам акт ставит вопросы. Это трансформация в действии. Это не слабость, это мудрость. Та мудрость, которая появляется, когда вы перестаете притворяться и начинаете слушать. Слушайте себя, свою душу, Вселенную. И по мере того, как вы продолжаете погружаться в этот процесс, вы заметите, что внешний мир начинает отражать ваши внутренние изменения. В этом и заключается гармония красоты. Ваша реальность начинает меняться не потому, что мир изменился, а потому, что вы. Вы повышаете свои тенденции, вы открываете глаза, вы возвращаете себе свою силу. Так что не бойтесь вопросов, принимайте их. Примите неопределенность, позвольте себе почувствовать дискомфорт, потому что это означает, что вы растете. И всякая великая трансформация начинается именно так. С замешательства, с сомнениями, с ощущениями развала, но на самом деле вы просто становитесь на свое место. И когда вы, наконец, сдадите этот процесс, вы начнете видеть знаки, которые Вселенная посылала вам все это время. Они всегда были там, ожидая, когда вы будете готовы, и теперь вы. Второй знак. Вы начинаете чувствовать растущий отрыв от своего прошлого. Это один из самых ярких и мощных индикаторов того, что вы находитесь на пороге входа в новую главу своей жизни. Это не происходит в одночасье. Это постепенный тонкий переход, который глубоко внутри вас, часто настолько тихо, что вы даже не замечаете его начала. Но постепенно, почти незаметно, вещи, которые когда-то воодушевляли вас, мотивировали, наполняли смыслом и энергией, начинают терять свою силу над вами. Возможно, вы поняли, что хобби, разговоры или рутина, которые когда-то принесли вам радость, теперь единственными пустыми. Это как если бы вы смотрели на тот же мир, но другими глазами. Глаза, которые больше не светятся от тех же видов. Уши, которые больше не реагируют на те же звуки. Люди, с которыми вы когда-то чувствовали глубокую связь. Места, которые когда-то казались домом. Теперь временными, далекими, почти чужими. Вы начинаете замечать, что эмоции, связанные с опасными событиями, поблекли, а на их месте возникает тихое чувство отстраненности. Это изменение не случайно. Это не мимолетное настроение или фаза, которая пройдет со временем. Это существо гораздо более глубокое, гораздо более инновационное. Это ваша душа мягко, но твердо подталкивает вас вперед. Она говорит вам, что вы переросли определенные моменты, определенные отношения, определенные версии себя. Ваше восприятие жизни эволюционирует и в меньшей степени изменяет это восприятие, которое меняет ваши цели, ваши желания, ваши ценности и ваши связи. И вдруг вещи, которые когда-то были основой вашей личности, больше не были единственными для вас своими. Они единственный эхом жизни, которой вы когда-то жили. Тени того, кем вы больше не сохранились. Это запутанный опыт. Вы не всегда знаете, куда идете или кем должны стать. Но вы точно знаете, что не можете вернуться назад. Вы не можете продолжать притворяться, что старая жизнь соответствует новому классу вас. Это просто не так. Ваша прежняя рутина, работа, когда-то требует вашей ценности, социальных кругов, к которым вы чувствовали себя причастным. Даже мысли, которые направляли вашу повседневную жизнь, все это начинает осознаваться. И да, этот распад может быть очень тревожным. Это может ощущаться как потеря, но в то же время это один из самых сильных признаков личной трансформации. Эти ваши соединения «я» создают пространство. Это вы сбрасываете старый чехол,
чтобы казалось, что нечто гораздо более отражает вашу истинную сущность. Отпустить привычное никогда не бывает легким. Когда вы отпускаете части своей идентичности, которые когда-то казались постоянными, возникает своего рода траур. Но этот разрыв, который вы представляете, не предназначен для того, чтобы вам показать. Он предназначен для того, чтобы обучить вас. Он освобождает место для того, что будет дальше. Думайте об этом как о просеке в лесу, недавно образовавшейся под влиянием времени и перемены, готовой принять новую жизнь. То, что грядет, может быть еще не видно, но оно тихо растет под поверхностью. Потеря интереса к прошлому– это священный сигнал Вселенной, который говорит вам, даже если вы еще не понимаете, что что-то новое на пути. Речь не о том, чтобы отстраниться от всего, что вы знали. Речь о том, чтобы отстраниться от вещей, которые выполнили свою задачу. Речь о том, чтобы ослабить юрисдикцию, что больше не касается вашего роста. Вы вступаете в период своей жизни, когда вас призывают уменьшиться. Освободитесь от ролей, которые вы играли, шаблонов, которые вы повторяли, и масок, которые вы представляли. Вас приглашают сделать шаг в жизнь, что отражает то, что вы становитесь, а не кем-то. Вы были когда-то. Эта трансформация не всегда имеет смысл. Она может возникнуть чувство неуверенности, может показаться, что земля уходит из-под ног, но в неопределенности таится обещание на что-то прекрасное. Расширение, возрождение и шанс заново открыть себя таким, каким вы никогда не могли себе представить. Чувство начала отрыва. Это только под ним скрывается целый цикл внутренних изменений. Вы начинаете замечать, что ваши убеждения развиваются. Особенно те ограничительные, которые вы никогда раньше не беспокоили. Старая версия вашего «я», которая приняла определенные истины, жила в соответствии с периодическими ожиданиями и следила за толпой, начиная исчезать. Вы начинаете придумывать вещи, которые когда-то принимали как следует. Возможно, вы начинаете чаще заглядывать в себя и обнаруживаете, что внешний мир больше не дает ответов на все вопросы. Возможно, вы думаете, что ваша старая структура рушится, но не так, чтобы разрушить вас, а так, чтобы ослабить. Возможно, вам даже трудно определить, кто вы в этом пространстве. Но несмотря на эту неопределенность, одно ясно. Вы больше не тот человек. Вы развиваетесь, корректируете, и старая оболочка вам уже не подходит. Внутри вас горит желание переродиться, стать более смелым, свободным и аутентичным. Возможно, вы еще не знаете, как будет выглядеть эта версия вас, но вы думали, как она зовет вас. По мере того, как чувство чужеродности углубляется, может возникнуть страх. Страх отпустить, страх потерять то, что вам знакомо, страх шагнуть в неизвестное. Но вместе с этим страхом приходит освобождение. В том, что тебе больше не нужно быть тем, кем ты был раньше, есть свобода. В том, чтобы раскрыть то, что больше не поддерживает твой высший путь, есть сила. Это пустое пространство, которое ты чувствуешь внутри. Это вовсе не пустота. Это потенциал. Это утро нового начала. Это сигнал о том, что что-то гораздо более созвучное. Твоя жизнь вот-вот состоится. И да, это может быть неудобно. Рост часто бывает неудобным. Но это неудобно, это ворота к ясности, и со временем ясность приходит. Ты перестаешь искать руководство вне себя. Ты перестаешь полагаться на других, чтобы определить свой путь. Вместо этого ты обращаешься внутрь себя. Ты начинаешь доверять своей мудрости, своей интуиции, своему сердцу, своей душе. Шум мира начинает затихать, и на его месте возникает устойчивый, тихий голос внутри вас. Этот голос становится твоим компасом, он становится твоей правдой. Вы перестаете цепляться за прошлое. Вы перестаете пытаться возродить старое. Вместо этого вы открываете возможности. Вы позволяете себе стать новым человеком. Каждый день представляет вам более честную версию того, кто вы есть не к версии, сформированной страхом, обязательствами или ожиданиями, а к версии, которая всегда ждала вас под землей. Так что если вы отказываетесь, что отдаляетесь от того, кем вы были когда-то, если ваша старая жизнь вам больше не подходит, если люди, привычки и мечты, которые когда-то казались вам важными, теперь временными, далекими, знайте, ваша душа ведет вас. Она ведет вас к новому началу. И нет, разрыв — это не конец. Это тихое, священное начало трансформации, которое вам всегда было решено соблюдать.
Настоящее путешествие только начинается. Третий признак. Вы начинаете сомневаться в том, что когда-то существуют основания. Вы когда-нибудь заметили, что то, что раньше казалось вам необходимым, теперь тоже увеличивает ваше значение, как будто вы начинаете открывать жизнь с совершенно другого ракурса. Вещи, которые когда-то вас беспокоили, требуют своей силы, материальные цели, мнения других людей, и социальные ожидания начинают блекнуть в рамках гораздо более инновационного подхода. Вы начинаете задаваться вопросом, что действительно важно для вас? Ваша карьера, деньги, слава — все это кажется маленькими кусочками гораздо больших картин, которые вы не смогли раньше захватить. Вы начинаете понимать, что истинный смысл жизни не в том, чтобы соответствовать стандартам общества, а в том, чтобы жить в согласии с тем, что действительно резонирует внутри вас. Это как будто снят фильтр, позволяющий увидеть вам материю поверхности того, кто вы есть. Эти исследования вызывают сомнения, что это не всегда легко. Оно может вызвать неуверенность и даже заставить вас почувствовать себя потерянным среди множества противоречивых идей. Но именно это пространство неизвестности является плодородной почвой для личностного роста. Именно здесь начинают появляться новые ответы. Ответы, которые приходят изнутри, а не из внешних голосов. Жизнь начинается с открытия вас, что происходит не от накопления вещей, а от опыта, который обогащает душу, и отношений, которые питают ваш дух. Этот вопрос может даже вызвать полную переоценку ваших целей. Почему вы здесь? Что вы действительно хотите пережить? Ответы не всегда приходят сразу, но одно можно сказать наверняка. Вы начинаете открывать новые возможности. То, что когда-то казалось незаменимым, изменение своей силы, уступающее место новым интересам, новым увлечениям и более глубокому стремлению к связи с темой, что действительно имеет значение. Это явный признак того, что вы готовы к неожиданной трансформации. Вселенная ведет вас к тому, что действительно приводит вас к мысли, к вашему истинному пути. И поначалу все это может показаться запутанным, хотя на самом деле это врата в более сознательную жизнь. Жизнь, согласованную с вашей чистейшей сущностью. Это изменение обычно происходит постепенно, но как только оно начинается, вы понимаете, что больше не может быть его фасада. Вы начинаете замечать, что вещи, которые раньше давали вам чувство безопасности, теперь пусты. Вы больше не считаете, что необходимо соответствовать тем, что общество определяет как успех. Это как будто новая энергия захватывает вас, тянет к более древней жизни, меньшему влиянию внешних ожиданий. Этот процесс нельзя просто отказаться от старого. Это открытие нового, страсти и интересы, которые вы, возможно, отложили в сторону, сразу привлекают ваше внимание. Возможно, вы заново открываете для себя новые увлечения или даже исследуете новые области, о которых раньше и не думали. Вас больше не волнует, как вписаться в систему или найти проторенный путь. Вместо этого вы ищете путь, который отражает ваши истинные ценности, вашу настоящую цель, которую только вы можете определить. Этот поиск может повлечь за собой временное чувство одиночества. Сначала вы можете почувствовать отчуждение от старых друзей или привычного круга общения. Это часть процесса отстранения от внешних ожиданий, чтобы найти свою внутреннюю правду. Но не бойтесь, это лишь временное явление. Это одиночество становится пространством, где может расти самосознание. Тем временем вы начинаете притягивать людей, которые разделяют ваше новое видение, людей, которые резонируют с вашим развивающимся мировоззрением. Это появляется при перезагрузке. То, что вам больше не нужно, начинает вас исчезать, а на его место приходит новая энергия, которая соединяет с темой, что действительно имеет значение. Этот процесс задает не кризис, это пробуждение. Пробуждение, которое готовит вас к тому, что-то большее, более глубокое и более соответствующее вашему предназначению. И хотя путь к этому открытию может показаться неопределенным, вы поймете, что это именно то, что вам нужно было, чтобы стать лучшей стороной себя. Четвертый признак. Вы думаете, что чувствуете себя более уязвимым со своей интуицией, чем когда-либо прежде. Это серьезное явление, которое возникает, когда вы находитесь на пороге большого скачка в своей жизни. Это как будто внутри вас пробуждается новая внутренняя ясность. Внезапно жизнь начинает обретать смысл, как будто все имеет более глубокое значение. И каждый выбор кажется более содержательным. То, что раньше казалось неопределенным, теперь становится очевидным.
Вы больше не вмешиваетесь в хаос своих мыслей. Что-то внутри начинает направлять вас, перемещать, в каком направлении двигаться. Интуиция– это внутренний голос, усиление чувства, которое подсказывает вам, что делать, даже без всех ответов или логических следствий. Это ощущение, что что-то соответствует вашему «я», даже если вы не можете объяснить почему. Ключ заключается в том, чтобы научиться доверять этой внутренней мудрости. Как только вы начнете это делать, вы заметите, что принимать решения становится легче, потому что вы действуете из более глубокого места, более связанного с тем, кто вы есть на самом деле. Это пробуждение интуиции не происходит в одно время. Часто все начинается с незначительных признаков, таких как предчувствие, которое подталкивает вас пойти по другому пути, или волна спокойствия, которая возражает вам в моменты неуверенности. Поначалу может быть трудно это распознать, особенно потому, что шум повседневной жизни заглушает этот внутренний голос. Но когда вы начнете обращать на него больше внимания и прислушиваться к нему внимательнее, вы увидите, как он становится громче и яснее. Интуиция может адаптироваться в различных формах. Иногда это создает ощущение в теле, в других, как мысли, возникающие из ниоткуда, или даже как необъяснимое мышление в человеке или ситуации. По мере того, как вы будете все больше регулировать на ней, вы начнете понимать, что ваши выборы больше не являются чисто рациональными. Они исходят из более глубоких знаний, которые больше соответствуют вашим явлениям. Неважно, понимаете ли вы полностью, почему что-то притягивает вас или отталкивает, потому что это чувство уверенности начинает мощную трансформацию, которая вот-вот развернется. По мере того, как вы будете продолжать следить за этой связью с интуицией, вы начнете замечать, что события, которые ранее казались случайными или беспорядочными, теперь имеют определенную закономерность, как будто его кусочки пазла наконец-то восстановились воедино. Ваша жизнь начинается более естественно, более плавно, потому что вы думаете каким-то необъяснимым образом, что находитесь в нужном месте, в нужное время и делаете именно то, что должны. Вы больше не думаете, что вы переанализируете каждый свой шаг, потому что верите, что ваша интуиция ведет вас по правильному пути. Это пробуждение также позволяет вам замечать замечательные вещи, которые раньше кажутся незаметными. Вы можете читать между строками, контролировать людей и ситуации и понимать, что на самом деле происходит вокруг вас. Иногда важно не то, что сказано, а то, что почувствовано, и теперь вы будете гораздо более открыты для этих тонких вибраций. Самый лучший результат в этом знаке. Чем больше вы доверяете своим знаниям, тем больше вы начинаете чувствовать глубокое чувство мира и безопасности, которых вы никогда раньше не испытывали. Даже если у вас нет всех ответов, даже если будущее по-прежнему остается загадкой, это сильное чувство согласия с вашей целью будет настолько значительным, что ничто не сможет сбить вас с пути. Страх и сомнения начинают терять свою силу, потому что ваши решения больше не исходят от вас из-за страха, из-за глубокого понимания себя и окружающего мира. Это знаменует начало этапов самопознания и обретения силы. По мере того, как вы продолжаете учиться, прислушивайтесь к своей интуиции. Вы заметите, что ваши решения показывают вам ваши истинные сущности. Жизнь начинается течь с такой грацией, которую вы никогда не могли себе представить, просто потому, что вы теперь находитесь в гармонии с изменением ритма своего существа. Да, вы думали о себе более увлеченным идеей личного роста. По мере того, как открылась эта новая глава, вы заметили, что ваш ум открылся шире, чем когда-либо прежде. Вы больше не помогаете тем, что вы знали раньше, и той марки себя, которую вы принимали раньше. Вы думаете, как изнутри поднимается глубокое желание личностного роста. Вы больше не хотите просто существовать. Вы хотите увеличивать, совершенствоваться, расширять свои границы. Это руководство направляет ваши мысли и действия в высшие инстанции. Вы постоянно ищете новые знания в книгах, курсах, опыте или даже в разговорах с людьми, которые бросают вызов вашему образу мышления. Новые знания, навыки и опыт преобразования привлекают вас, как никогда раньше. Это как будто вы жаждете узнать больше, вырасти больше, стать более аутентичной и независимой страной. Эта жажда знаний и самопознания позволяет вам контролировать части себя, о которых вы никогда не думали, что сможете раскрыть. От скрытых страстей до самых строгих ограничений. Вы думаете, что не теряете времени,
что сейчас самое время воспользоваться каждой семьей, чтобы заново открыть себя. И речь идет не только об интеллектуальном любопытстве. Речь идет о стремлении создать ощущение себя целостным, более близким к своим ценностям и обвинениям. Это приближение к высоте также дает вам возможность трансформировать энергию, создавая впечатление, что нет ничего невозможного, если вы сделаете это. Вы становитесь более открытыми, чтобы отказаться от старых ограничительных убеждений и принять новые перспективы, которые продвигают вас вперед. Этот личностный рост не просто желание, он становится внутренней необходимостью, которая найдет отражение в каждой части вашей жизни. То, что когда-то казалось ясным и определенным путем, теперь кажется неопределенным, как будто вам нужно открыть для себя новые направления, новые способы мышления и действий. Личный рост больше не просто выбор, это приоритет. Вы готовы к путешествию, которое не только изменяет ваш внешний мир, но и переформирует ваши технологии «я», таким образом, что вы еще не можете понять полностью. Вы начинаете задавать себе более глубокие вопросы. Кто я на самом деле? В чем мое предназначение? Что я действительно хочу делать в своей жизни? Этот период поисков не случайен. Это явный признак того, что ваш ум готов вырваться из зоны комфорта, которая вам когда-то казалась доступной. Вы не просто ищете ответы, вы жаждете конвертировать, что поднимет вас на более уровень осознанности, где обычно начинается высокий казаться необычным. В то же время вы думали, что тяга к исцелению — это не только интеллектуальный рост, но и эмоциональный и духовный. Вы начинаете сталкиваться со старыми ранами, ограничениями, убеждениями и мыслительными шаблонами, которые больше не мешают вам, и вы готовы выпустить их, понимая, что только освободившись из прошлого, вы сможете создать пространство для нового. И хотя этот процесс может быть сложным, он становится одной из самых захватывающих частей вашего путешествия к более аутентичному «я». Ваша жизнь начинает вращаться вокруг того, что действительно важно — рост, связь, аутентичность. Они начинают переоценивать мелкие факторы ухода и поверхностные мешающие факторы, которые когда-то обращают ваше внимание. Теперь вы готовы выйти за рамки повседневной рутины, чтобы внести важные изменения, соответствующие вашим самым сокровенным желаниям. Вы можете начать окружать себя людьми, которые также чувствуют это стремление к росту и преобразованию. Людьми, которые помогают вам стать лучше, думать по-другому и учитывать новые идеи и перспективы. Вы больше не ищете внешнее одобрение или цепляетесь за устаревшие убеждения. Вы ищете более значимую и аутентичную жизнь. Жизнь, которая отражает истинную версию вашей «я». Признак номер 6. Вы проявляете сильное желание снизиться из-за ограничений отношений и ситуаций, которые больше не резонируют с вами. На этом этапе вашей жизни вы начинаете замечать, как некоторые люди и обстоятельства, которые когда-то казались вам родными, теперь совершенно неуместными. Вещи, которые вы раньше терпели, поведение, которое вы когда-то обосновали, и окружение, которое вы когда-то считали нормальным, теперь временно вы тягостными, изматывающими или просто невыносимыми отношениями к тому, кем вы становитесь. Вы не просто усиливаете этот динамик, вы развиваетесь, выходя за ее границы. То, что когда-то казалось вам привычным и даже утешительным, больше не соответствовало вашим развивающимся ценностям, вашему глубокому чувству цели или внешнему покою. Вы переживаете глубокую трансформацию, и этот процесс делает невозможным для вас тяжесть той двери, которая сдерживает. Это как проснуться после долгого сна и понять, что некоторые люди и привычки, которых вы держали рядом, на самом деле никогда не вызывают вашего роста. Они просто держали вас на месте. И теперь что-то изменилось. Внутри вас появляется ясность, сильное осознание того, что вы больше не хотите оставаться в отношениях, которые истощают вашу массу или удерживают вас в состоянии эмоциональной турбулентности. Неважно, как долго вы знаете кого-то, какую ступеньку вы заложили, или действительно привычной вам кажется ситуация, если она не выведет вас на улицу, пора отпустить ее. Вы больше не боитесь неопределенности, которая сопутствует изменениям, потому что дискомфорт от пребывания на месте, больше не кажется, стал более сильным страхом перед неизвестным. Это желание дистанцироваться от токсичной энергии не означает отказ от других с обидой. Это про уважение к себе с любовью. Это не эгоизм, выбор мира, ищите ясности, заморозьте свою долю. Это уважение к себе.
Вы понимаете, что для того, чтобы стать лучшим брендом себя, вы должны сначала быть готовы отойти от того, что затмевает ваш свет. Вы не можете строить будущее, которое кажется вам истинным, если вы все еще осуждаете прошлое через отношения, которые больше не отражают то, кто вы есть. То, что происходит внутри тебя, это священный акт самоосвобождения. Это понимание того, что ты зарабатываешь окружать себя людьми, которые тебя поднимают, которые бросают тебе вызов таким образом, чтобы обеспечить твоему росту, которые поддерживают тебя таким, какой ты есть, и любят тебя за то, кто ты на самом деле. Ты не ищешь совершенства, ты ищешь реальности, реальность взаимного уважения и эмоциональную безопасность. И хотя процесс отпускания может быть болезненным, потому что концы никогда не бывают легкими, это также одно из самых вдохновляющих действий, которые вы можете сделать для себя. Это заявление о том, что ваше благополучие имеет значение, что ваша жизнь имеет значение, что ваше время, ваше сердце, ваша энергия — все это имеет значение. Вы больше не хотите жертвовать трупами ради комфорта или из-за страха. Вы поняли, что цепляться за то, что знакомо, не стоит вашего личного развития. Когда вы отпускаете то, что вам больше не нужно, начинается нечто прекрасное. Вы начинаете притягивать людей и получаете опыт, который действительно соответствует вашей душе. Начинают расцветать новые связи. Те, которые дарят легкость, расширяют горизонты и вдохновляют. Вы предоставляете компании тех, кто вас понимает, кто поддерживает ваш путь, кто поощряет ваши мечты, а не принижает их. Именно такие отношения придают ценность вашей жизни. Они не истощают вас, а заряжают энергией. И постепенно вы начинаете восстанавливаться. Начинается новая глава, наполненная подлинными связями, которые заменяют поверхностные. Такие связи, которые не просто закрывают пространство, питают ваш дух. Вы перестаете довольствоваться половинчатыми отношениями и начинаете принимать жизнь, дружбу, семью или романтические отношения, которые поддерживают вас, слышат вас и уважают вас. Это знак того, что вы готовы к новой и необыкновенной главе в своей жизни. Главе, на которой вы будете более в гармонии с темой, кто вы на самом деле. Главе, приоритетом которой будет мир, где ваше сердце будет в безопасности, а ваша душа наконец-то будет свободно расти, любить и жить без ограничений. Это больше, чем просто перемена, это ваше возрождение. Признак номер 7. Вы начинаете чувствовать сильную отстраненность от всего того, что больше не служит вам. Вступая в эту новую фазу своей жизни, вы начинаете замечать, что то, что когда-то имело значение, значимое или даже незаменимое, теперь имеет гораздо меньшее значение, как будто то, что-то глубоко внутри вас изменилось. Ваша перспектива меняется, ваша энергия трансформируется, и то, что когда-то казалось определяющим для вашего мира, теперь начинает уходить на второй план. Отношения, которые раньше казались жизненно необходимыми, теперь могут стать напряженными или разъединенными. Деятельности, которые когда-то наполняли вас, теперь могут казаться пустыми или повторяться. Даже знакомые места, которые когда-то давали вам уют, могли внезапно казаться чужими или незнакомыми. И нет, это не значит, что ваше прошлое было ошибкой или что вы сделали неверный выбор. Это просто означает, что вы развиваетесь. Вы сбрасываете с себя личность, которую вы больше не замечаете. Вы вступаете в более гармоничную версию себя. И при этом некоторые части вашей прежней жизни начинают таким образом падать. Этот отрыв может превысить дискомфорт. Могут быть моменты замешательства, грусти или ностальгии. Вы можете задавать себе вопросы: почему мне это больше не нравится? Или почему я чувствую себя так отдаленным от людей, которых раньше любили? И все же среди этого дискомфорта есть тонкое, но неоспоримое чувство свободы. Это как глоток свежего воздуха после долгого пребывания в закрытом помещении. Вы можете понимать не все, что происходит, но что-то внутри вас знает, что пришло время отпустить. Вы начинаете замечать, что некоторые привычки, рутина или даже мыслительные шаблоны больше не резонируют с вашим текущим состоянием. То, что когда-то заметило ваше внимание, теперь едва ли вас трогает. Старые гарантии требуют своей силы, постоянные заботы хотя бы менее насущными. И это может вызвать чувство потери, хотя оно также несет с собой глубокое чувство неожиданности. После отпускания наступает священная тишина, протоколы спокойствия, которых раньше не было. Вы не просто отпускаете старое,
Вы освобождаете место для нового. И это новое не просто что-то внешнее. Это более глубокое соответствие тому, кем вы действительно становитесь. Это не внезапная трансформация. Она происходит медленно, почти незаметно. День за днем изменения обжигаются. Вы можете проснуться однажды утром и понять, что больше не наблюдается страсти к тому, что когда-то ухудшает вашу личность. Или вы можете указать, что разговоры с некоторыми людьми о том, что вы истощены, а не вдохновлены. Речь не о предательстве. Речь не об отказе от его прошлого или от людей, которые в нем были. Речь идет о том, чтобы уважать свою эволюцию, признавая, что рост часто означает перерастание. Вы развиваете более тонкое осознание того, что действительно важно. Ваш внутренний компас переносит ущерб. Вы понимаете, что для того, чтобы двигаться вперед, вы должны отпустить то, что больше не питает вашу душу. Это может быть работа, дружба, система убеждений или просто версия себя, что больше не кажется правдой. Этот процесс священен, он часть вашего становления. И хотя это не всегда легко, это необходимо. Помните, что во Вселенной есть свой уникальный способ направлять нас. Иногда мягко, иногда резко, но всегда целенаправленно. Если вы услышите эти слова прямо сейчас, если они резонируют с вами, хотя бы немного, поверьте, что это не случайно. Вы должны были получить это сообщение. Что-то внутри вас пробуждается, более глубокая мудрость поднимается на поверхность. И если вы последуете ей, если доверяете этому внешнему знанию, вы вступаете в новую главу своей жизни, где все начнет обретать смысл. Что произойдет, когда вы, наконец, возьмете контроль над своей жизнью, полностью осознав эти признаки? Что меняется, когда вы перестанете цепляться за то, что было, и начинаете приветствовать то, что должно быть? Вас ждет мощное пробуждение, которое может перевернуть все, что вы считали известными. Вы не просто меняете обстоятельства, расширяете свое сознание. Вы приводите себя в соответствие с уровнем реальности, где мир, ясность и аутентичность являются новым вашим фундаментом. Это начало чего-то необыкновенного. Оставайтесь любознательными, оставайтесь открытыми. Путь, который вас ждет, не просто путь роста, это путь трансформации. Вы не одиноки на этом пути. И если вы думаете, что призыв продолжит следить за своей личной эволюцией, продолжайте идти с нами. Еще так много всего предстоит открыть. Мы скоро встретимся снова, и вместе будем продолжать расти, расширяться и проявляться к истине того, кто мы есть на самом деле.
Directing your mind where you want it to go. You can't control every event, but you can absolutely control what meaning you give it. And meaning is what dictates whether you rise or collapse. The mind is a meaning-making machine. If you get rejected and tell yourself it means you're not enough, you'll stop trying. If you tell yourself it means you're being redirected to something better, you'll push forward. Two people can experience the exact same event and have two completely different outcomes. Not because the event was different, but because their mind assigned a different meaning. That's the power of the command center. You've got to train it like a muscle. Repetition creates mastery. If you want your mind to work for you, you can't just think positively one time and expect your life to change. You've got to do it daily, like brushing your teeth. You've got to challenge your own negative thoughts, interrupt the patterns that keep you stuck, replace them with empowering ones, and do it over and over until your mind defaults to strength instead of weakness. The question is, what are you allowing your mind to feast on every day? Train your thoughts daily. Focus on possibility, not limitation. What you focus on, you feel, and what you feel becomes the fuel that drives your actions. Most people have trained themselves without even realizing it to focus on what could go wrong. They play out worst-case scenarios in their heads. They rehearse failure before they've even taken a step, and then they wonder why they lack confidence or motivation. If your thoughts are focused on limitation, you're always going to feel limited. But if you train yourself to focus on possibility, you unlock energy that you didn't even know you had. Training your thoughts isn't about fantasy, it's about discipline. It's about catching yourself in the moment when your brain says, you can't, and replacing it with what if I could. It's about noticing when you're asking the wrong questions. Why does this always happen to me, and changing it to the right ones? How can I use this? What's the opportunity here? The quality of your questions determines the quality of your life, because your brain is like a search engine. Ask it weak, negative questions and it will find you weak, negative answers. Ask it empowering, solution-focused questions, and it will find you empowering, solution-focused answers. Think of athletes, leaders, inventors, creators, the people who changed history. They didn't focus on why it couldn't be done. They trained themselves to focus on how it could be done. Even when no one else could see it, their mind was conditioned to lock onto possibility like a heat-seeking missile. That didn't happen by accident. It happened by training their thoughts daily, by refusing to let limitation be their default setting. And here's the truth. Every time you choose possibility over limitation, you strengthen a pathway in your brain. Neuroscience calls it neuroplasticity. Your brain literally rewires itself based on what you repeatedly focus on. If you keep rehearsing fear, those fear pathways get stronger. If you keep rehearsing courage, those pathways get stronger. Which ones are you strengthening right now? Focusing on possibility doesn't mean the limitations disappear. It means you no longer give them the steering wheel. They're still in the car, but they're not driving. You're driving, and your focus is locked on the road ahead, on the future you're building, on the potential that exists in this very moment. You can either focus on what's missing or what's possible, but you can't do both at the same time. One shrinks you, the other expands you. One paralyzes you, the other propels you. So the training is daily. You wake up, and before the world has a chance to flood your mind with noise, you set your focus. You decide what you'll give your energy to. You decide which thoughts are worthy of your attention and which ones you'll starve out. That's not wishful thinking, that's ownership. And ownership is the foundation of transformation. Raise your standards and refuse to live by other people's ceilings. Every breakthrough in your life begins the moment you say, this is no longer acceptable. I will not live this way anymore. Standards are invisible lines you draw in the sand. They define what you tolerate, what you pursue, what you settle for. The problem is, most people didn't set their standards intentionally. They inherited them. They picked them up from family, from culture, from the environment around them. And because of that, they're living in boxes that were built by someone else's limitations. If your parents believed money was hard to earn, you probably grew up believing that wealth was out of reach. If your friends believed relationships always end in pain, you might unconsciously sabotage your own. Those are ceilings placed on you by others, but they only become permanent if you accept them. When you raise your standards, you stop negotiating with mediocrity. You stop saying, well, this is just how things are, and instead you declare, this is who I am now, and this is what I demand from myself.
Notice it's not about demanding more from the world first. It's about demanding more from yourself. You want a better body? Set a higher standard for how you move, what you eat, how you care for yourself. You want a stronger business? Set a higher standard for how you show up, how you serve, how you lead. You want deeper love? Set a higher standard for how you communicate, how you listen, how you bring energy into the relationship. The moment you change what you demand from yourself, your entire environment has no choice but to adjust. Think about it. Two people in the exact same situation with the same resources can end up with completely different lives. Why? Because one of them set higher standards. One said, "I'll accept average health." The other said, "I will not accept anything less than vibrant energy." One said, "I'll take whatever job I can get." The other said, "I will only work in a way that uses my gifts and expands my future." And while it might look like luck or talent separates them, it's really the invisible line of standard. The ceiling you accept is the ceiling you live under. And here's the secret. You don't get your goals, you get your standards. Goals are what you wish for. Standards are what you live by. If you say, "I want to be fit," but your standard is to work out only when you feel like it, your results will reflect that. If you say, "I want financial freedom," but your standard is to spend every dollar you earn, your results will reflect that. But if you raise your standard and make it non-negotiable, "I move my body every day, no matter what. I save and invest before I spend," that becomes your identity. And identity always wins. So ask yourself, where have I been living under someone else's ceiling? Where have I accepted limits as normal just because I saw others accept them? What's the new standard I need to set that would change the entire trajectory of my life? Because the moment you raise your standards, you're no longer playing the old game. You're writing your own rules, and life bends to meet the level of demand you place on yourself. Your body is your vehicle. Strong body, strong life. You can have the sharpest mind in the world, the biggest dreams, the most powerful vision, but if your body doesn't have the energy to execute, those dreams never leave the page. Your body is the machine through which every idea, every goal, every relationship is lived. And yet, how often do people neglect it? They fuel it with junk. They deprive it of movement. They ignore its signals until pain forces them to pay attention. Then they wonder why they feel tired, unmotivated, or stuck. You can't expect a weak vehicle to run a powerful mission. The body and mind are not separate. They're deeply connected. When your body is exhausted, your mind can't think clearly. When your body is full of energy, your mind becomes sharper, your creativity expands, your resilience strengthens. The quickest way to shift your emotional state isn't to think differently, it's to move differently. Stand up taller, breathe deeper, move your body with intensity, and you'll feel a surge of energy you didn't know was available. That's because motion creates emotion. Your physiology is the switchboard to your psychology. Motion creates emotion. Change your physiology, change your state. Every single one of us has experienced days when our mind feels heavy, when stress, doubt, or fear start to take over. And when that happens, most people try to solve it at the level of thought. They sit in their head and wrestle with the problem, overthinking, analyzing, questioning. But the truth is, you can't always think your way into a better state. You've got to move your way into one. The fastest way to change how you feel is to change what your body is doing in the moment. Your body and mind are not separate systems. They are one interconnected feedback loop. When you slump your shoulders, when your breathing is shallow, when your movements are slow, your nervous system interprets that as low energy, as fatigue, as weakness. Your emotions follow the signal your body is sending. That's why depression often shows up with physical patterns: collapsed posture, low energy, lack of movement. The emotion reinforces the motion, and the motion reinforces the emotion, creating a cycle that can feel unbreakable. But the moment you shift your physiology, stand up taller, move faster, breathe deeper, you send a new message to your nervous system. You interrupt the pattern and create a new state. This isn't theory, it's biology. Adrenaline, endorphins, oxygen, they are all released and activated through movement. That's why after a workout, your problems don't feel as heavy. Your outlook feels brighter. Your confidence feels higher. You didn't erase the problems, but you gave yourself access to a different emotional state. The kind of state where solutions become visible. High energy creates high possibility. Low energy creates low possibility.
and the difference is often one decision away. Think about athletes before a game, speakers before a stage, performers before a show. They don't sit still and hope to feel confident. They move their body, they bounce, they stretch, they breathe powerfully. They use motion as a lever to create the emotion they need. And the same principle works in your daily life. Feeling stuck, move differently. Feeling stressed, breathe differently. Feeling insecure, stand differently. The moment you shift your physiology, you shift your focus, and when focus changes, emotion changes with it. This is why rituals matter. Daily movement rituals, whether it's exercise, stretching, dancing, or even just a powerful walk, are not just about physical health, they're about emotional mastery. You're training your body to generate the emotions you need instead of waiting for them to show up. You're putting yourself in control of your state instead of being a victim of circumstance. When you master your physiology, you gain the ability to choose how you feel in any situation. And that's a level of power most people never tap into. Fuel and move your body as if your future depends on it, because it does. The body you neglect today is the one you'll be forced to deal with tomorrow. Too many people treat health as optional until it becomes urgent, until they're facing a crisis, until their body demands attention in the form of pain, illness, or exhaustion. But what if instead of waiting for the breakdown, you build strength and energy now so your future self has the power to thrive? Your body is not just for survival, it's the engine that powers every dream, every goal, every relationship. Without energy, even the best opportunities slip through your hands because you don't have the vitality to grab them. Without health, even the deepest love becomes limited because you can't fully show up for it. Without strength, even the greatest ideas die on the page because you don't have the capacity to bring them into the world. That's how deeply your future depends on how you treat your body today. Fuel is the first step. What you put into your body either builds you or breaks you. Food is not just calories, it's information. It tells your cells how to operate. It tells your brain how sharp to be. It tells your mood how stable to stay. Sugar, processed junk, constant caffeine spikes, they rob you of sustained energy and create a roller coaster of highs and crashes. Whole, nutrient-rich foods stabilize your energy, fuel your focus, and keep your body performing like the incredible machine it was designed to be. Hydration matters too. Most people walk around chronically dehydrated, mistaking fatigue for lack of sleep when in reality their cells are simply starving for water. Movement is the second step. A body that doesn't move is a body that decays. Muscles weaken, joints stiffen, energy declines. Movement doesn't just shape the body, it keeps the engine running smoothly. Regular training builds strength, protects against disease, and floods your system with the chemistry of vitality. You don't need perfection. You don't need to spend hours every day. You need consistency. A short workout, a daily walk, stretching, resistance training. These are deposits into your future bank of energy. And it's not just physical. The discipline you build by moving your body daily carries into every area of your life. When you prove to yourself that you can push through resistance in the gym, you're teaching your brain that you can push through resistance in business, in relationships, in personal growth. The body becomes a training ground for resilience, grit, and follow through. Your future depends on your body because without energy, nothing else matters. You could have the vision, the strategy, the talent, but if you don't have the vitality, you can't execute. That's why it's not optional. It's foundational. To live the life you're meant to live, you must treat your body as the vehicle carrying you toward that future. Fuel it wisely, move it daily, respect it deeply, because the stronger your body, the greater your capacity to live fully, to serve powerfully, and to create a future beyond anything you've imagined. Your soul is your fire. Without purpose, success feels empty. You can achieve everything you thought you wanted. You can stack up wealth, accolades, recognition, but if the soul isn't lit, if there isn't a deeper why behind it, you'll find yourself asking the same haunting question, is this all there is? That's because fulfillment doesn't come from external trophies. It comes from internal alignment. The soul craves meaning, it craves connection, it craves a sense that your life matters beyond the surface. When that fire is burning, every challenge feels worth it. When that fire is missing, even victories feel hollow. The soul is what drives people to keep going when logic says quit. It's what fuels resilience in the face of impossible odds.
It's what makes someone pour their heart into a vision that others can't see. The body gives you strength, the mind gives you strategy, but the soul gives you drive. Without it, discipline feels like drudgery. With it, discipline feels like devotion. That's why people who have discovered their soul's fire often outlast, outperform, and outshine those who rely only on intellect or willpower. They're not just working for a paycheck or a prize, they're working for a purpose. And here's the truth. Purpose isn't something you stumble upon by accident, it's something you uncover by asking deeper questions. What moves me? What breaks my heart? What lights me up even when it's hard? Purpose is often born in the tension between pain and passion. Some of the most powerful missions come from people who turned their deepest wounds into fuel for change. The soul takes suffering and transforms it into service. That's how the fire is lit. But it's not just about grand missions or world-changing movement. Purpose exists in the small things too, in how you show up for your family, in how you serve your community, in how you use your gifts to make even one person's life better. The soul doesn't measure purpose in size, it measures it in depth. You can feel more alive washing dishes with presence and love than chasing a career you don't care about. The fire isn't about impressing the world, it's about expressing your true self. The danger is when people chase external success thinking it will ignite the soul. They climb ladders that lead to emptiness, they chase goals that look good on paper but don't resonate inside, and when they get there, they feel the emptiness no one warned them about. Because success without soul is the greatest failure. You've got to reverse it. Light the soul first, find the fire, and then let that fire fuel your pursuits. When the soul is on fire, success becomes not just achievement but fulfillment. Contribution creates fulfillment. Live for more than just yourself. Human beings are wired to grow, but we're also wired to give. Growth without giving feels selfish. Giving without growth feels depleted. The sweet spot of fulfillment is when you are expanding as a person while simultaneously pouring into others. The moment your life becomes only about you, your problems, your goals, your needs, you shrink. But the moment you shift your focus outward, who can I serve? How can I contribute? What difference can I make? Your soul expands. Contribution isn't about charity alone, it's about meaning. It's about knowing that your presence in this world makes it better for someone else. That could mean mentoring, teaching, serving, creating art, raising children, or simply offering kindness in a world that desperately needs it. The act of contribution breaks the cycle of self-absorption and reconnects you to something greater than yourselves. It taps into one of the deepest human needs, the need for significance. Not significance built on ego, but significance built on impact. Look at anyone who has sustained long-term happiness, and you'll see a life built on contribution. Wealthy people who hoard their money rarely feel peace. Successful leaders who only serve themselves eventually collapse under emptiness. But those who tie their success to serving others, whether it's through philanthropy, innovation, mentorship, or love, they find a sense of joy that can't be bought. Because the act of giving connects us to our humanity, to our spirit, to our soul. And contribution doesn't require you to have everything figured out or to be in perfect condition yourself. You don't have to wait until you're rich to give, until you're fully healed to help, until you're perfect to serve. In fact, sometimes the most powerful contributions come from people who are still in the process of figuring things out, but they choose to share their journey, their lessons, their presence anyway. You don't have to change the whole world, you just have to change someone's world. The paradox of life is that the more you give, the more you feel full. Scarcity says, if I give, I'll have less. Abundance says, the more I give, the more I receive. And not always in material form, often in joy, connection, meaning, and fulfillment. Contribution is what gives your success context. It turns wins into legacy, it turns effort into significance, it turns a life into a story worth telling. Without contribution, even the grandest achievements fade into dust. With contribution, even the smallest acts echo for generations. Align your mind, body, and soul, and you become unstoppable. Imagine for a moment that your life is like a three-legged stool. One leg is your mind, one is your body, and one is your soul. If one of those legs is weak, the whole stool wobbles. If two are missing, it collapses. But when all three are strong and aligned, you can stand tall, stable, and powerful no matter what weight life tries to put on you. Most people spend their entire lives strengthening one or maybe two of these areas while neglecting the others.
They sharpen their mind, but neglect their body. They strengthen their body, but ignore their soul. They nurture their soul, but never train their mind. And then they wonder why they feel incomplete, why they succeed in one area but still feel like something is missing. Alignment is the key. The mind sets your direction, the body gives you the energy, and the soul provides the fuel of purpose. Each amplifies the other. A strong body without a strong mind is wasted potential. A sharp mind without a strong soul is empty achievement. A lit soul without a disciplined body can't sustain its mission. But when they work together, they form a powerhouse of clarity, vitality, and meaning. That alignment turns you into a force of nature. You don't just think clearly, you act boldly. You don't just survive challenges, you thrive through them. You don't just chase goals, you create a life that feels alive on every level. Think about the greatest leaders, creators, and change makers throughout history. They weren't just intelligent, they were physically resilient, emotionally connected, spiritually driven. Their mind allowed them to envision what others couldn't see. Their body gave them the strength to endure when others quit. Their soul gave them the fire to keep going when logic said stop. That's the trifecta of alignment. Without it, you're scattered, drained, or stuck. With it, you're grounded, energized, and unstoppable. Alignment doesn't happen by accident. It requires daily practices that bring all three into harmony. You fuel your mind with empowering beliefs, learning, and gratitude. You fuel your body with movement, nutrition, and reverie. You fuel your soul with purpose, connection, and contribution. And the more consistent you are, the more natural alignment becomes. Eventually, you don't even think about it. You simply live in a state where all three are working together. And when you're in that state, obstacles don't intimidate you, they activate you. Setbacks don't crush you, they refine you. You stop playing small because you realize that all of who you are, mind, body, and soul, has come online, and that kind of power can't be stopped. Stop waiting. Decide today to live fully, powerfully, and on fire. Too many people live as if time is infinite. They wait for the right moment, for the stars to align, for some magical sign to give them permission to start. But life doesn't wait. Time doesn't pause. Every day you wait, you're not just standing still, you're moving backward, because opportunities are passing, energy is fading, and the fire inside grows dimmer. The truth is, there is no perfect time. The perfect time is the moment you decide. Decision is the ultimate power. When you decide, truly decide, everything changes. Decision cuts off all other options. It says, this is who I am now. This is what I will do. This is what I will no longer tolerate. Most people don't lack ability, they lack decision. They keep entertaining the back door, the excuse, the maybe someday. But the second you close the back door, the second you commit fully, your mind sharpens, your body mobilizes, your soul ignites. Life rewards boldness, not hesitation. Living fully means you stop dipping your toes in the water. You dive in. It means you stop waiting for courage and realize that courage only comes after action. It means you stop surviving and start thriving, stop existing and start truly living. Living powerfully doesn't mean you never feel fear. It means you move forward in spite of it. It doesn't mean you always win. It means you refuse to quit until you do. And living on fire means your energy, your passion, your presence becomes contagious. People around you feel it. They see the spark in your eyes. They hear the conviction in your voice. They sense the strength in your presence. You become the kind of person who doesn't just chase change, you create it. Deciding today isn't about having it all figured out. It's about choosing to take the next step. It's about saying, I will no longer wait for permission. I will no longer wait for certainty. I will no longer wait for someday. I choose now, because someday is a lie. It never comes. The only time you ever have is now. And when you treat now as sacred, when you treat this moment as the moment to shift, to act, to commit, you step into a level of power most people never experience. So the question becomes, what will you decide today? What will you stop postponing? What will you stop tolerating? What will you start committing to with everything you've got? Because the instant you decide, truly decide, you tap into the force that transforms lives.
And once that fire is lit, once that decision is made, the life you were meant to live stops being a dream and starts becoming your reality. So let's bring this all together. You've seen what happens when you take control of your mind, when you train it to focus on possibility instead of limitation. You've seen how raising your standards changes not just your goals, but your identity. You've seen how your body isn't just a shell, it's the vehicle that carries your future, how motion shifts your emotions, how energy fuels everything. And you've seen that without your soul, without purpose, success feels empty, but with contribution, fulfillment becomes inevitable. When your mind is sharp, when your body is alive, when your soul is on fire, nothing outside of you can stop you. Challenges won't break you, they'll shape you. Setbacks won't paralyze you, they'll fuel you. And the secret is simple: alignment plus decision. Align your mind, body, and soul, and then decide to stop waiting, to stop postponing, to stop living someday. Decide to live now, fully, powerfully, unapologetically on fire. Because the moment you make that decision, the moment you truly commit, you stop just existing and you start living the life you were created for. If this lit something inside you, then this is your place. This is Tony Robbins' track. Subscribe right now, because you don't want to miss what's coming. Drop a comment below and tell me, what decision are you making today for your mind, your body, or your soul? Share it, own it, make it real. This isn't entertainment, it's transformation. If you're ready for that, hit that button, join the family, and let's keep that fire burning. Ladies and gentlemen, what if I told you that the greatest tool for achieving success isn't your education, your resources, or your connections, but the mindset you choose to build every single day? The truth is, your mindset shapes every decision you make, every challenge you face, and every goal you pursue. It determines whether you rise or retreat, whether you see obstacles as roadblocks or stepping stones. In this video, you'll discover how to develop a mindset that drives success, not just in moments of motivation, but in the quiet daily choices that create lasting results. If you're ready to unlock the mental strength that sets high achievers apart, this is where your transformation begins. Ladies and gentlemen, take a moment to genuinely reflect on the life you are living today. Think carefully about your past successes and the challenges you have faced along the way. Every result you've experienced, or whether a triumph or a setback, is closely linked to the strength of your mindset. Your mindset acts as a powerful, unseen force that directs the course of your entire life. Imagine it as a seed planted in fertile soil, where its growth depends on the right conditions, just as any seed relies on sunlight, nourishment, and care. For your mindset to flourish, it must be supported by positivity, resilience, and consistent nurturing. Without these essential elements, your mindset, like a neglected seed, will struggle to develop, keeping your true potential hidden. The good news is that unlike many external factors you cannot influence, your mindset is entirely within your control. It is made up of your beliefs, attitudes, and regular thoughts. Tools you use each day, whether you are aware of it or not, to shape your path in life. Your mindset is what distinguishes those who find lasting success and fulfillment from those who face ongoing struggles and feel trapped by disappointment. By intentionally building a growth-focused mindset, you lay the groundwork for remarkable achievements and deep personal satisfaction. A positive mindset not only changes how you see challenges, but also reshapes how you deal with them. Rather than viewing difficulties as barriers, you begin to see them as chances to learn and grow. Every challenge becomes an opportunity to build resilience and improve your ability to adapt and move forward. Think of the individuals who've reached great heights despite facing significant hardship. History offers countless examples of leaders, innovators, and visionaries who used a strong and determined mindset to rise above even the toughest circumstances. Their journeys remind us of the incredible strength that comes from purposefully shaping our mindset. However, developing and maintaining a positive and empowering mindset calls for consistent effort and commitment. Daily habits such as practicing mindfulness, expressing gratitude,
self-reflection, and using affirmations are key to cultivating a healthy mental outlook. Make it a priority to regularly assess and improve your thought patterns. When negative or doubtful thoughts arise, choose to replace them with affirmations that promote strength, positivity, and potential. In the end, your mindset influences not just your emotional well-being, but also your ability to succeed both personally and professionally. Every belief, attitude, and thought you hold plays a vital role in determining the quality and direction of your life. Take control of this powerful force by dedicating yourself to ongoing mental and emotional growth. Ladies and gentlemen, keep this vital truth close. By consciously nurturing a positive, resilient, and growth-focused mindset, you give yourself the power to achieve greatness. Embrace this mindset fully, care for it consistently, and witness how your life evolves into a remarkable reflection of your limitless potential. The story of one of history's great industrial leaders is not merely one of financial success, it is a story of vision, discipline, and mastery of the mind. When he arrived in America, he had none of the material wealth that would later define his legacy. But what he did have was far more powerful, an inner conviction that his life could be shaped by his imagination and effort. His success was no accident. He built it through daily belief and determined action. From the start, he was intentional about shaping his mental habits. He trained himself to see opportunity where others saw only limits. When faced with poverty, he focused not on what he lacked, but on what could be gained. When doors closed, he returned with stronger determination. This ability to reinterpret circumstances did not happen by chance. It was the result of a carefully developed mindset where purpose triumphed over self-pity and imagination overcame stagnation. This principle remains just as essential for you today. If you want to rise above the ordinary, you must train your mind to see life not as it is, but as it can be. The greatest tragedy in our time is not a shortage of talent, but a shortage of vision. Many people settle for far less than they're capable of because they have not dared to dream beyond their current reality. That great industrial leader saw the steel industry long before he led it. He envisioned communities enriched by education before libraries bore his name. These were not empty hopes, were clear mental blueprints that guided his decisions, shaped his actions, and kept his spirit strong during hard times. Your journey requires the same kind of focus. You must first master your thoughts to become the designer of your future. Build a vision so vivid, so emotionally powerful, that it is impossible to ignore. Let that vision pull you forward even when life challenges you. Paint your dreams boldly in your mind. See them, feel them, live within them. To achieve this, engage in daily mental training. Begin each day by reconnecting with your vision. Close your eyes and picture the life you're creating. See yourself living with purpose. Speak your goals aloud with confidence. Surround yourself with people, places, and ideas that support the world you want to build, not the one you're trying to leave behind. And when setbacks come, as they surely will, choose to reframe them. Do not see difficulty as defeat. Instead, view it as part of the process that strengthens your character and sharpens your focus. This is how great leaders overcame challenges, and it is how you will overcome yours. The power to create extraordinary outcomes is within you. It is not reserved for a select few. It is activated by those who choose to believe with unshakable faith. Let your thoughts be driven by purpose, your actions guided by vision, and your life shaped by intent. By mastering your mind, you can master your world. The same path awaits you. Walk this path with courage. Resilience is one of the most powerful qualities at the core of a strong and successful mindset. It is not just the ability to endure hardship, it is the inner force that helps you recover, rebuild, and rise stronger each time. Resilience is shaped in the fire of challenge and refined through every storm you face with determination and purpose. SETZOT, inherent resistance and resistance to the worst resistance of the worst. Think of the remarkable journey of the man credited with inventing the electric light bulb. While history remembers his breakthrough, few recall the countless trials that led to it. He carried out over 1,000 experiments before finding the right solution.
Where others might have seen repeated failure, he recognized steady progress. He is known for saying that he had not failed, but simply found 1,000 ways that did not work. These words reflect a mindset that sees value in every result, no matter how discouraging it may seem at first. His resilience was not passive, it was a deliberate practice. He chose to learn from challenges instead of being defeated by them. That same choice is available to you. When setbacks arise, and they will, decide to view them as stepping stones rather than barriers. Every challenge contains a hidden lesson, a seed of insight that when nurtured can lead to meaningful growth. You must train yourself to search for these lessons. When hardship appears, ask yourself, what can I learn from this? That one question can turn confusion into clarity. It can change frustration into purpose. It helps you move from feeling powerless to feeling capable. Most importantly, it teaches your mind to see problems as hidden opportunities. Resilience does not mean ignoring pain or pretending that all is well. It means facing discomfort with bravery and turning pain into strength. It means enduring the darkness while holding faith in the coming light. As you face personal, professional, or emotional challenges, resist the urge to give in to defeat. Instead, pause, reflect, and look for meaning. This process does more than heal, it shapes character. Through resilience, you gain what many lack: true confidence. Not confidence that depends on short-term success or the approval of others, but confidence rooted in the understanding that no matter what happens, you have the strength to rise again. This kind of confidence fuels an unstoppable determination. You become the person who does not wait for perfect conditions to move forward. You create your own momentum, powered by belief and strengthened by persistence. The road to success is rarely smooth. It is filled with setbacks, delays, and unexpected turns. But those who walk this path with resilience discover that every challenge hides a gift. They know that character is not revealed by how we act when life is easy, but by how we respond when it is not. Resilience is the voice of inner strength. It is the quiet force that declares, I will not quit. Just as the light bulb illuminated the world, your resilience will illuminate the path to your own success. Embrace it, strengthen it, and honor it each day. Through resilience, you do not simply endure, you overcome and prevail. The pursuit of greatness does not begin with a vague desire. It begins with clarity. You cannot aim for a target you haven't clearly defined. Many aspire to success, wealth, influence, or impact, yet fall short of their dreams simply because they never took the time to define their destination with precision. Dreams can inspire, but inspiration alone is not enough. Dreams must be shaped with structure, detail, and steady action to become real achievements. The individual who transformed transportation and industry understood this deeply. His famous words, whether you think you can or think you can't, you're right, express a powerful truth about human potential. Belief matters, yes, but belief must be combined with direction. His success did not come from optimism alone. It was built upon clear, specific goals and an unwavering commitment to see them through. The most successful people do not move through life hoping things will improve. They plan carefully, prepare fully, and pursue their vision with intent. You must follow the same approach. Begin by asking yourself, what does success truly mean to me? Define it clearly. Is it a certain career role, a financial goal, or a personal transformation? Whatever it is, it must be written down, measurable, and tied to a timeline. A goal without a timeline is simply a wish, and wishes rarely take flight. Once your goals are defined, treat them as a contract with your future self. Let them shape your calendar and guide your daily choices. Clear goals bring clear action. Each day becomes a purposeful step forward rather than a distracted shuffle through tasks. On the other hand, vague goals lead to procrastination. When your goals lack definition, you risk falling into inaction. The mind, when unsure, tends to delay, waiting for the perfect moment, the perfect plan, or the perfect motivation, which often never appears. Specific goals remove this barrier. They give your mind a clear instruction. They direct your hands on what to build, your feet on where to go, and your heart on what to believe. Think of constructing a bridge. Engineers work from detailed blueprints, not loose ideas. Every measurement, calculation, and material is carefully planned. Why should your life's work deserve any less precision?
If financial independence is your goal, define exactly what that means, whether it's an income target, a savings figure, or a business plan. If your dream is to become a published author, set deadlines for outlines, drafts, and submissions. Approach every goal with this level of care. This intentionality not only boosts your chances of success, it reshapes your identity. You move from being someone who talks about dreams to someone who builds them. By setting clear, actionable goals, you train your mind to think like a creator, a doer, and a finisher. Your thoughts, actions, and environment begin to align with your vision. In the end, clarity is more than just a strategy. It is a standard that calls for commitment, seriousness, and courage. Hold yourself to it and watch as the fog lifts from your journey. The clearer your goals, the straighter your path. And the straighter your path, the quicker your arrival. True success is rarely achieved in isolation. While personal talent and determination are essential, they often reach their full power only when combined with collaboration. History's greatest accomplishments have been born of collective effort, where ideas were shared, skills united, and visions aligned. Discipline is an essence of success and a request of assessment. You may hold great potential, but when joined with the right partnerships, that potential is not only activated, it is multiplied. Consider the founding of the United States. The leaders of that era, despite different backgrounds, beliefs, and temperaments, chose unity over division. They debated, drafted, and ultimately came together to create a new nation. Their lasting impact lies not just in what they built, but in how they built it through respectful dialogue, strategic unity, and shared purpose. Our example serves as a powerful reminder that when people combine strengths, they can achieve far more than any individual could alone. You must also seek to build meaningful, strategic relationships in your own life. Start by examining who surrounds you. Do they lift you higher? Do they challenge you to grow? Do they share your values and ambitions? Those closest to you shape how you see the world, influence your choices, and either accelerate or slow your progress. Mastermind alliances, purposeful partnerships formed for mutual growth, are vital to both personal and professional advancement. When two or more minds come together in harmony with a shared goal, they create a third, more powerful force, a collective intelligence that fuels innovation, solves challenges, and drives progress. The essential ingredient is harmony. Simply gathering people is not enough. You must connect with those whose values, goals, and integrity align with your own. To form these bonds, lead with authenticity. Be someone who gives value first, who listens carefully, contributes genuinely, and supports consistently. When you offer strength, others of strength will naturally be drawn to you. And as these connections form, protect them. Tend to your relationships with the same care you give your goals. Celebrate others' successes. Offer support when no one is watching. So when you look at what trust, once earned and kept, becomes the bridge to shared victories. These alliances will fuel you during times of challenge. When your vision blurs or your confidence fades, a strong circle of like-minded individuals will remind you of your purpose. They will offer honesty, not flattery. True encouragement, not empty comfort. Their belief in your potential will reignite your own. In collaboration, you gain more than ideas, you gain accountability. A shared mission calls for steady communication, united effort, and mutual respect. These experiences refine your character and strengthen your leadership. They compel you to rise higher, to find wise compromises, and to commit fully. Never overlook how a single conversation, partnership, or shared purpose can open the door to greatness. The path to achievement often begins where your strength meets that of another. Let this truth guide how you build relationships. Seek alliances not for ease, but for growth. Not for comfort, but for challenge. When minds join with shared purpose, barriers fall. That is not poetic exaggeration, it is proven history. Build your alliances with intention, because in unity, your most ambitious goals begin to shift in your favor. Discipline is the bridge that links ambition to achievement.
thought to action, and intention to transformation. Contrary to common belief, discipline is not about restriction, it's about direction. It doesn't take away your freedom, it defines it. Without discipline, a person drifts, guided by impulse and passing emotions. But a disciplined person takes control of their time, focus, and ultimately, their future. This isn't about rigid living, it's about strategic mastery. The heart of self-discipline lies in making consistent, deliberate choices that reflect a higher purpose. Each decision becomes a statement about who you are becoming. Rising early, caring for your health, expanding your knowledge, managing your resources wisely, these are not random habits. They are clear signals of your intent. They show your mind and the world that you are serious about your journey. When Napoleon Bonaparte said, "Victory belongs to the most persevering," it wasn't an empty phrase. He recognized that real strength lies not in talent alone, but in showing up day after day with focus and determination. Success doesn't require flawlessness, it requires persistence. And persistence isn't possible without discipline. Think of discipline as your compass in unfamiliar territory. Life's twists, turns, and distractions can easily throw you off course, but when discipline guides your choices, you always know your direction. You might stumble or progress may slow, but you won't lose your way. Your inner standards, strengthened through discipline, will bring you back on track. To build this inner compass, start by setting non-negotiables, habits and principles that stay firm no matter how you feel or what's happening around you. For some, it may be beginning the day with quiet reflection. For others, it could be regular physical exercise or writing daily. Whatever your non-negotiables are, weave them into your daily life until they become second nature. In time, these small practices gather power. One disciplined habit repeated daily becomes a pillar. 10 such habits become a fortress. Over time, you don't just practice discipline, you embody it. It becomes part of who you are. There is something deeply empowering about discipline. It builds pride, fosters self-respect, and reminds you that your promises to yourself matter. Every time you honor your commitments, especially when it's difficult, you prove to yourself that you can be trusted. Over time, you don't just beat the problem on your own. The problem will often be proved in both your business and your life. It takes time to set up your habits. It takes time to cultivate the things that you're doing well. It makes sense to you. You prove to yourself that you can be trusted. Every time you honor your commitments, especially when it's difficult, you prove to yourself that you can be trusted. It makes sense that inner trust forms the foundation of lasting confidence. Yes, discipline takes effort, especially at first, but that effort brings great rewards. With each disciplined choice, you rise above distractions and resist the pull of comfort. You choose to build while others hesitate. You choose growth while others stay still. In time, discipline stops feeling like a struggle. It becomes a well of strength. It sharpens your abilities, speeds up your progress, and protects your vision from fading. When motivation fades, when excitement dies down, even when outside support weakens, discipline stays. Make it your mission to cultivate this inner strength. Picture your mind as a garden. What you plant will grow. Choose to plant hope, courage, and belief, and nourish them daily through your actions. Pull out the weeds of worry before they take root. In doing so, you don't just lift your mood, you redirect your entire path. Lifelong success demands lifelong learning. The most remarkable minds throughout history have shared one common trait: an unending hunger for knowledge. They recognize that wisdom is not a final destination, but a discipline, a continuous pursuit that sharpens thought, strengthens action, and ensures relevance in a world that never stops changing. One notable figure who embodied this principle was Benjamin Franklin. Despite having limited formal schooling, he became one of the most respected intellectuals of his time. Why? Because he never stopped learning. And so he understood that, judging by his work,
I could have asked him, sir, whether he was experimenting with electricity, engaging in diplomacy, or crafting political philosophy. He dedicated himself to constant personal growth. His daily habits included reading, writing, reflecting, and seeking dialogue with other curious minds. Through these efforts, he turned knowledge into influence. This mindset is just as essential today. We live in an age where information evolves rapidly and industries shift without warning. If you're not growing, you're not standing still. You're falling behind. Complacency isn't neutral, it pulls you backward. The only way to stay sharp is to keep sharpening. To develop this mindset, think of your mind as a muscle. Challenge it, stretch it, and nourish it. Read books that push you beyond what you already know. Engage in discussions with people who have greater experience or deeper insight. Attend workshops and seminars not for certificates, but for the transformation they offer. Personal development requires initiative. No one will force you to keep learning once formal education ends. That's where the real test begins, when the responsibility for growth is entirely yours. Take this responsibility seriously. Set aside time every week to refine your skills, explore new subjects, or deepen your expertise. In any field, the most valuable people aren't those who know the most, they're those who keep learning more. Mentorship is key on this journey. A mentor helps you skip years of trial and error by sharing hard-earned lessons. They challenge your assumptions, offer clarity, and help you unlock your own insights. Don't wait for a mentor to appear. Seek one out, and once you do, respect their guidance by applying what you learn. Learning isn't limited to facts and figures. It includes emotional intelligence, communication, leadership, and the ability to think critically. Success rarely comes from technical skill alone. It often depends on how well you understand others, manage stress, and adjust your approach in different situations. That's why continuous learning must be well-rounded. Each day, ask yourself, what did I learn today? This simple question keeps your curiosity alive. It turns daily experiences into valuable lessons. It helps mistakes become insights. It builds a life that becomes richer and more meaningful with time. Remember, knowledge doesn't stand still. What you knew 5 years ago only matters if you've continued to grow. If you're not upgrading your thinking, you're trying to solve new challenges with outdated tools. By committing to continuous learning, you place yourself among those who lead rather than follow. You secure your success for the future. You become resilient, resourceful, and refined. In a world where change is constant, your ability to learn quickly becomes your greatest competitive advantage. Choose growth and never stop. Adaptability is not a luxury, it is a necessity. We live in a time when technology transforms overnight, industries shift in months, and global events reshape economies in mere days. Your success depends less on how much you know and more on how swiftly you can adjust. The ability to adapt is what separates those who thrive from those who merely survive. Charles Darwin's famous observation about survival didn't place strength or intelligence above all. It emphasized the ability to respond to change. This insight goes beyond biology. It speaks directly to your career, your personal growth, and your capacity to lead. To stay effective in any field, you must let go of rigid thinking and embrace progress as it unfolds. Too often, people fear change because it disturbs what is familiar. They resist, hoping the old ways will somehow return. But success is not found onto what used to work. It lies in having the courage to face the unknown and build new approaches for new realities. Change is not your adversary. It is your opportunity to grow. To cultivate adaptability, start by shifting your mindset. Instead of asking, why is this happening to me? Begin asking, what can I learn from this? That simple shift turns panic into possibility. It channels your energy from resistance into creative problem solving. Every challenge then becomes a training ground, a place where your flexibility is strengthened and your resourcefulness sharpened. Being adaptable doesn't mean abandoning your principles. It means finding new ways to fulfill them. Your vision can stay clear even as your path changes. The most effective leaders, entrepreneurs, and innovators keep their eyes on the goal, but are willing to redraw the map. They adjust their approach without sacrificing their values. One way to build adaptability is to seek out variety. Expose yourself to fresh ideas, diverse cultures, and unfamiliar experiences. Read beyond your usual subjects. Engage with people who challenge how you think. Every new experience increases your mental flexibility and prepares you
to pivot with confidence. Adaptability also flourishes in environments that encourage experimentation. Give yourself permission to try, to fail, and to adjust without harsh self-judgment. Perfection isn't the goal, progress is the goal. The more willing you are to adjust and refine, the more agile your mind becomes. Flexibility is like a muscle. It grows stronger the more you use it. Emotional agility is just as crucial. As circumstances change, you must learn to face discomfort without letting it stop you. Feelings like anxiety, frustration, and confusion are natural responses to change, but they are not final verdicts. Practice grounding techniques. Pause and reflect before you react. Give yourself permission to feel uncertain while still moving forward. In times of disruption, it is those who adapt who provide stability. They are not overwhelmed by change, they use it. Their calm presence builds trust, and their mindset drives innovation. When others hesitate, the adaptable press on. In the end, adaptability isn't just about surviving change, it's about positioning yourself to lead. Change is a constant in every season of life, but growth is a choice. Choose growth, choose to adapt. Let every turn in your path strengthen your determination, spark your creativity, and deepen your resilience. Because in the ever-changing story of success, it is the adaptable who shape the future. A life of true success isn't built solely on achievements, honors, or wealth. It is built on purpose. Purpose gives meaning to your efforts, aligns your ambition with your values, and ensures that your journey leads not only upward, but inward. Without purpose, even reaching the highest peaks can feel empty. With purpose, every step, even the small ones, feels worthwhile. Purpose begins with reflection. Ask yourself, what do I stand for? What matters most to me? What kind of legacy do I want to leave? These aren't vague questions. They are the foundation of your life's direction. They shape your vision, guide your choices, and give purpose to each day. When your goals align with your core beliefs, you tap into a deep well of energy that outlasts motivation and outperforms willpower. Consider the examples of those who changed the world, not through force, but through purpose. Leaders like Florence Nightingale, who transformed healthcare out of a deep sense of duty, not for applause. Innovators like George Washington Carver, whose discoveries lifted generations of farmers and communities. Their success wasn't luck. It was the natural result of their inner mission. The same holds true for you. Every action you take should reflect your values. When your choices come from integrity, your achievements carry deeper meaning. They extend beyond personal success and contribute to something greater. People driven by purpose don't chase fulfillment, they create it. To live with purpose, you must regularly realign. Life offers many distractions, short-term wins that seem easy, but cost authenticity. Stay vigilant, check in with yourself. Are your efforts true to your values? Are your victories meaningful or just impressive on the surface? Adjust when needed. Real success never asks you to abandon who you are. It calls you to become even more of who you are meant to be. Contribution is at the heart of purposeful living. The impact that lasts comes not from what you gain, but from how you uplift others. When your work supports, your presence inspires, and your words encourage, you are creating a legacy worth remembering. Success that lifts others is the kind that endures. Right now, this moment is your invitation to rise. The world isn't waiting for someone perfect, it's waiting for someone dedicated. Choose to build your mindset, strengthen your resilience, practice discipline daily, hold on to optimism, adapt with grace, and lead with purpose. These aren't separate qualities. They are woven together into one thread, the thread of greatness. Greatness doesn't arrive in an instant. It is shaped quietly through daily decisions to live with purpose. Each daybreak gives you a fresh start. The only limits that hold you back are the ones you choose to accept. Break them. Let today be the day when intention becomes action. Begin with courage. Move forward with consistency. Let every setback shape you, not define you. And always remember, your journey is about more than success. It's about significance. You are the author of your story. Write it with boldness, write it with heart, and write it in a way that leaves a lasting impact, not just on your life, but on the lives of others.
Now's the time to take control of the one force that shapes every part of your life, your mindset. The difference between those who wish for success and those who achieve it lies in how they think, believe, and act each day. The power to transform your future is already within you. It starts the moment you decide to strengthen your mindset and align it with your goals. In this video, you'll discover practical strategies to build a mindset that fuels success and helps you rise above challenges. Don't just dream about success, learn how to create it from within.